Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Namrata Nagwekar. AAP convener Arvind Kejriwal announced that Amit Palekar would be the party's CM face for the Goa elections. Replying to allegations that AAP was engaging with caste politics with its Bhandari CM remark, he said, "We are finishing this caste politics started by other parties. That's why we have selected Amit Palekar as the CM's face." Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal said, "These parties did not install any person from Bhandari community as CM. We are also obliterating this injustice. We are happy to announce Amit Palekar as the CM's face." तो मुझे आज आम आदमी पार्टी की तरफ से अमित पालेकर जी को आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है। ये पढ़े लिखे शख्स हैं, इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। गोवा का बच्चा बच्चा इनको जानता है। खासकर अभी फिलहाल में इन्होंने जो कोरोना के वक्त बहुत योगदान दिया, लोगों की बहुत सेवा की, हर जाति हर धर्म के लोगों की सेवा की। अभी दिसंबर के महीने में जब एक ओल्ड गोवा में क्रिश्चियन समाज के लोगों को अफेक्ट करता था वो सबसे ज्यादा इशू, उस इशू के लिए उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सा धर्म, कौन सी जाति, कौन से लोग हैं, उन्होंने आमरण अनशन किया। दूसरी पार्टियों ने हमने कहा था कि हम भंडारी समाज से सीएम चेहरा देंगे, तो कुछ लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि जाति की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, हम जाति की राजनीति नहीं कर रहे हैं। उन पार्टियों ने जो आज तक जाति की राजनीति की थी, हम उसको खत्म कर रहे हैं, उस अन्याय की फीलिंग को खत्म कर रहे हैं। उन पार्टियों ने आज तक भंडारी चेहरे को सीएम नहीं बनाया, भंडारी समाज से किसी को सीएम नहीं बनाया, ये कह के कि भंडारी नहीं बन सकता, केपेबल नहीं है। आम्ही गोयांक ती हेल्थ केअर सिस्टम, फ्री हेल्थ केअर सिस्टम, संपूर्ण फ्री हेल्थ केअर सिस्टम, करप्शन फ्री गव्हर्नन्स, बेस्ट स्कूल्स, जे आज बेसिक एम्युनिटीज आसा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी किंवा 24 वरां लायट, 24 वरां उदक, ह्यो सामान्य गरजो आमी पुरवंक शकले ना, आमचे राजकारणी पुरवंक शकले ना। आज आम्ही पहिले जी प्रत्येक पार्टी आसा, ज्या पार्ट्यांनी आज गोंयचेर राज्य केले, त्या पार्ट्यांनी गोंयांक विकूंक काडल्या। गोंयच्या लोकांचो उद्धार खंयच जालो ना। पण तुम्ही प्रत्येक राजकारण्याची बॅलन्स शीट पळया लास्ट 10 वर्सांची, 5 वर्सांची, जाल्यार तुमकां कळटले की उद्धार जालो तो फक्त ह्या राजकारणाचो। तांणी पॉलिटिक्स हे करियर म्हणून ऑप्शन्स दवरले आपल्या मुखार, आणि त्या तरेन करप्शन करून करून आज ते गब्बर जाल्यात, पण गोंयची जनता बेजार जाल्या। The Congress has shut its door on former Kuttorim MLA Alesso Reginald Lawrence by giving the Congress ticket for Kuttorim to Moreno Rebelo. In its list released on Wednesday, Congress gave the ticket to Moreno Rebelo. The others whose names were released were Dalila Lobo Siolim, Kedar Naik Saligao, Advocate Carlos Alvarez Ferreira Aldona, and Dr. Dinesh Jalmi Priol. After quitting the TMC, Reginaldo was hoping to make a comeback to the Congress. However, Digambar Kamath dropped a bombshell by saying that only Sonia Gandhi could decide on the fate of Reginaldo, since his name for Kurtorim was announced by the Central Committee. Reginaldo left the Congress on 20th December, 4 days after Congress had named him its Kurtorim candidate. National Secretary Praful Patel exuded confidence, said the NCP Shiv Sena alliance will have a major role post-election in formation of the government with 2 MLAs. NCP and Shiv Sena will fight Goa Assembly polls in alliance this time. NCP said that for upcoming polls, NCP and Shiv Sena will fight a substantial number of seats, and the first list of candidates will be out by Thursday. Now, the NCP and Shiv Sena have united to defeat the BJP. It says that their first list of candidates will be out by tomorrow. Now, the NCP and Shiv Sena will fight Goa Assembly polls together this time. On Wednesday, NCP National Secretary Praful Patel said that for the upcoming polls, NCP and Shiv Sena will fight a substantial number of seats, wherein the first list of candidates will be out tomorrow. That's Thursday.
that even in 2017, in spite of fighting against the Congress party, and they had not given us seats in an alliance, we did do our duty to give our fullest support in the formation of a government. What happened, why it happened, I think the people of Goa should ask questions, and I'm sure they will ask questions in this coming election. In 2022, this election, we had also, because now we have Mahavikas Aghadi in Maharashtra, this time also we, first as NCP also tried to speak to the Congress and tell them that we have been, in the traditional past until 2012, Congress used to leave 7 out of the 40 seats for NCP. We said that even if it is some adjustment of number reducing also, we are ready, but let us work together so that we are able to take on the government here. So all I'm trying to say is that in Goa, there is a lot of confusion going on the ground. There is BJP, there is Congress, there is TMC, there is AAP, there are other parties, and in this overall confusion, we feel that NCP and Shiv Sena, though we may not be able to fully be in the position to form a government, but we will have a respectable number of seats where we will have an important role to play post-election in the formation of a like-minded government in Goa. लेकिन पूरा इतिहास प्रफुल्ल भाई ने बताया है कि क्या हुआ, हम क्या करना चाहते थे गोवा में, लेकिन कांग्रेस पार्टी की कुछ मजबूरी हो सकती है अपने अंदरूनी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बहुत ही ठीक तरीके से चल रही है, एक आदर्श सरकार है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। हमने कोशिश की कि गोवा में भी प्री पोल अलायंस हो गए, महाराष्ट्र में पोस्ट पोल अलायंस हुआ है, गोवा में प्री पोल अलायंस हो जाए कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना। और हमने और राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभी, पवार साहब हो, प्रफुल्ल पटेल साहब हो, सभी ने कोशिश की, उद्धव ठाकरे साहब ने कोशिश की। मेरी यहाँ बहुत बैठकें हुई है उनके बड़े नेताओं से। Story by Devendra Gaonkar for Herald TV. Goa's towns are facing major pressures. Herald TV begins with a ground report on Panjim constituency ahead of the assembly election as it faces a deluge of problem. Residents of Panjim, when asked to underline the problem faced by the city and to give their solution, had this to say. They think the city is facing rampant commercialization, difficulty in acquiring livelihoods, nagging traffic, dilapidated infrastructure, menace of beggars and breakdown of basic services such as water and electricity. They also outline the solution that could be picked up the next Panjim MLA or the government. Listen in. Ahead of the elections, we did a ground survey of what Panjim wants. The residents of Panjim treasure their heritage zones. They are longing for decent livelihoods. They also want decent roads, water supply, and above all, control on inflation. They also want a fix for the looming traffic congestion, an issue of poverty and beggars in the city. Yes, Panjim city is the oldest city, capital city of Goa. It has lots of heritage monuments with conservation zones. So their zones maintain करपाक जाय. Their zones piecemeal basis select करून deconserve करप ना, commercial करप ना, कित्याक heritage beauty preserve करपाक जाय. That is one of the beauty कित्याक tourists येता हिंगा. पयशे दिवपाचे लोकांक for heritage buildings, old houses आहात ते 200 वर्सां 300 वर्सां, तें conservation is beautiful. तें चलता in developed nations. Heritage of cities are maintained. That is why tourists come. What is the main issue of people here is livelihood. Socio-economic development is an important aspect of a city, of its citizens. The citizens have to benefit from the development of the place. Economic development should benefit citizens directly or indirectly. Ata poila roads are very bad shape. Roads should be improved.
Footpaths are even worse in Panjim. You go on Cordoitier and see the condition of footpath. Footpath is completely destroyed, as if it is a place bombed. Another problem is traffic congestion. Panjim is only a 3 to 4 square meter radius city, and it is a small city which on the banks of the river. Road traffic has increased tremendously. Prices of items, पणजे पळयल्यार सगळें सांगता तुमकां सारकें इतलें म्हारग सिटी जालां पणजेकारांक आनी सिटी पणजेन ना. ही पणजे म्हणटा ती एक सिटी आनी ती सिटी अशी आसत आसली गोंय धाकटें तेजी अशी एक ब्युटी जावंक जाय आसली आनी ते ह्या मंत्र्यांनी आमदारांनी कॉन्सोलरांनी तेमी तेजेर बरी नदर दवरून बरे आर्किटेक्ट हाडून बरे तरेन कशें केलां कितें जातलें हें करपाचें. वर्सां वर्स प्रॉब्लेम पणजेचे वाडत आसा. पावस पडलो म्हणटरीच पावसा टायमार उदक भरपाचें. पावस पडलो दुसरे वर्सा चयलें जाल्यार तेज्या मायज उदक भरपाचें. तिसरे वर्सा जाल्यार तेज्या मायज म्हणजे तेजे प्रॉब्लेम सॉल्व करून आज मेरेन तेंच्यान जालें ना. हेका लागून म्हाका दिसता गोंय पणजेचें कांयच जालें ना सुदारण. आनी आतां कशें जातलें तें गव्हर्मेंटान बरो आर्किटेक्टान बरी मनीसाण बसून तेंचे कडेन हें करून कन्सल्ट करून कशें केल्यार हेजी सुदारण जातली कशें केल्यार हे प्रॉब्लेम सॉल्व जातलें हें गव्हर्मेंटानी करूं जाय अशें म्हाका दिसता. आख्खे पणज्यांक इतली भिकार आहाय आनी ते भिकारे सगळे फुटपाथीचेर न्हिदोन आसताय. तेंची बंदोबस्त करूंक कोणाकच तांक ना वो कितें करचें म्हूण तांकां हें जायना. आमी खूब फाटीं कंप्लेन केली तांकां ही तरी व्हरोन एक जाग्यार दवराय. तिसरें गोवा म्हणटा आमचें ट्युरिजम आनी ट्युरिजम जालें म्हणटरीच ट्युरिस्ट गोंया येताय. गोंया येतरीच ते कितें खाताय आनी वयत थिंगाक उडयताय. ते उडयता जाल्यार ते ट्युरिस्टांक हिवूय एक डस्टबीन वो कितेंय ना. फाल्यां सकाळीं कोणेंय आपणा प्रायवेट थिंग दवरलें जाल्यार डस्टबीन ते आनी ते डस्टबिनाक घालताय. म्हणटरीच गव्हर्मेंटान हेजेर लक्ष दिवंक जाय आनी वयत थिंगा डस्टबीन दवरूंक जाय की ते एक ट्युरिजम हे आमचो. आनी तशें जाल्यार गोंया एक मातशी सिटीक एक मातशी निवळसाण जातली जावं गोंयांक जावं तुगेली बिचीचेर हें जातलें अशें म्हाका दिसता. उदक सारकें उरना लायटीचे प्रॉब्लेम आसता. उदक जर एक फावटी येवंक लागना जाल्यार 7-8 दीस उदक येना. आतां फाटली सांग पळय 8-10 दीस उदकच ना पणज्याक कळना. आतां ते कितें जालां हे टँकर बिंकर आसाय उदक घालता म्हणून मातशें प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. पूण हेजेरय गव्हर्मेंटान मातशें लक्ष दिवपाक जाय. Story by Devendra Gaonkar for Herald TV. Now let's take a short break. Welcome back. Looks like taxpayers' money is being wasted in the name of development. Recently, most of the roads across the state were repaired and hot mixed. But at many places, the same roads are broken and dug again for underground cabling works. Chief Minister Dr. Pramod Sawant had assured that all roads in Goa will be pothole-free by the 30th of November 2021. But there was no coordination among the departments and the digging and destruction of the roads has begun, once again inconveniencing commuters and pedestrians. Here are some of the visuals from the capital city. This is the road just opposite the Captain of Port's office. पणजे जर पळयलें तुमी जाल्यार फाटलींची कितलींशींच वर्सां BJPन राज्य केलें. तेंच्यांनी स्मार्ट सिटीच्या नांवार पयशे लुटले. तेंच्यांनी उदरगतीच्या नांवार पयशे लुटल्या. तेंच्यांनी इफीच्या नांवार पणजेन कितें तरी करता म्हणून पयशे लुटलेले आसा. सो हे लूट मारपी सरकार, हे लूट मारपी BJP सरकार हेंकां गोंयच्या जनतेच्या टॅक्स पेयराचे पयशे तेचे मूल्य कितें आसता हें तेंकां खबर ना. ते आतां लोकांक दाखोवंक सोदता की आमी कितें तरी डेव्हलपमेंट करता. 1 म्हयनो पयलीं तुमी रोड करतात तेचेर उपाट पयशे लाखांनी कोटींनी पयशे खर्च करतात आनी तोच रस्तो तुमी थोड्याच 15-20 दिसांनी परत खणून उडयतात. म्हणजे तुमचे कडेन डायरेक्शन ना, ह्या सरकारा कडेन विजन ना, तेंचे कडेन एक रोड मॅप ना, तेंचे कडेन एक दिशा ना. हें दिश्टी पडटा की भारतीय जनता पार्टीचें सरकार तेंची लिडरशीप ही लिडरशीप डिफेक्टीव जावन आसा.
डायरेक्शनलेस हे सरकार जावन आसा आनी तेकाच लागून हे घुसपा गोंधळाचें सरकार लोकांच्या पयशांच्या खुस्तार हे लोकांची नाशाडी करता. आमी मागता की लोकांचो पयसो असो इबाड करनाका. Story by William Rodriguez for Herald TV. BJP leader Wilfred Disa, who defected from the Congress party to the BJP, resigned from the BJP Wednesday evening. Wilfred Disa said that he resigned as an MLA and will contest as an independent for the upcoming election. Meanwhile, BJP MLA Philip Neri Rodrigues, who was scheduled to resign on Wednesday, pulled back at the last minute, saying he has to consult his constituencies. It appears that both TMC and NCP options are open to him. पण बीजेपी कित्याक रिजायन केला तुमी? रिजन कितें? बीजेपी हांव इंडिपेंडंट वयता. हांवें पयलेंय सांगलोलें हांव जॉयन जालो तेन्ना हांव बीजेपीचे कॉन्टेस्ट करचना म्हणून आनी सदां सांगिलां आनी मुगेले सपोर्टर्स मुगे वेल विशर्स आहाय ते म्हाका सदां सांगताले बीजेपीचे कॉन्टेस्ट करनाका तूं इंडिपेंडंट कर आनी एज पर देआर विशीस हांवें ताका मिटींग घेयली 8 दीस म्हणून घेयल्ली आनी राती घेयली आनी आजून तेच म्हणटाय तूं इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट कर आनी ते बरोबर म्हाका इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट करपा पोट म्हणून म्हाका बीजेपी मेंबर रिजायन जावचो पडटा. बट यू आर नॉट हॅपी विथ द बीजेपी परफॉर्मन्स सर? बीजेपी परफॉर्मन्स म्हाका गॅरंटी दिलो ते भाशेन म्हाका उतर दिलो ते भाशेन मुगे काम केलें. हांव सीएमाक डायरेक्ट उलयल्लो एज ए सीएम तेणें म्हाका जायतो हेल्प केला. हांव जॉयन जालें तेन्ना मुगेले एकूय डिमांड आसलो मुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी डेव्हलपमेंट जावपाक जायती वर्सां जालीं 20-25 वर्सां जालीं आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी काम जावंक नाय आनी हो डिमांड हांवें घायल्लो म्हाका मुगेले फकत डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आनी तेणें म्हाका प्रॉमीस केलें ते भाशेन मुगेलें जायती काम जालें. मोर दॅन 120-130 crores मुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी काम जालो आहाय. सीएमान म्हाका प्रॉमीस केल्लें आनी तेणें आपल्यागे उतर फुलफील केलें. सपोर्ट करतले तुमकां? सपोर्ट करतले बीजेपी तुमकां आतां? सांगला तुमकां? करपाक हांव इंडिपेंडंट न्हू तेंगे कॅन्डिडेट आसतले तेंगे आयज देखून हांवें पेपराचेर चयलां ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी ते कॅन्डिडेट घाताय ते तेंगे कॅन्डिडेटा सपोर्ट करले मुगे इंडिपेंडंट. बीजेपीन जर तुमकां सांगलेलें तितले तुमच्या सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन फुलफील केला जाल्यार आयज कितें गरज पडली तुमकां बीजेपी पार्टी सोडून इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट करपाक? सी ती कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा ती कॅथलीक डॉमिनेटेड कॅथलीक कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी थिंगा बीजेपी वोट ना थिंगा चड कॅथलीक आनी तेका लागून हांवें ती चिंतिल्लें कॅथलीक म्हणटा बीजेपी लायक जायना पयलींसून लायक जायना तेका लागून हांवें पयलें चिंतलोलें हांवें जॉयन जालें ते दीस सांगलोलें तेका त्याच दिसा ते म्हाका 9 जावन वयलें तेन्ना सांगलोलें हांव दुसरे फावटी बीजेपीचे कॉन्टेस्ट जायना म्हणून आनी तेज फाटल्यान सांगलें आनी आतां मुगे सपोर्टरांक गेले एक डिमांड आसलो तांकां जाय ते भाशेन हांवें बसपा हांवें सांगलो तांकां तुमी म्हाका सांगाय कितको बसपाचें तेणें सगळ्यान मिटींग घेवन सांगिलां तूं इंडिपेंडंट बस म्हणून आनी हांव इंडिपेंडंट. पूण जेन्ना तुमी बीजेपी जॉयन जाल्ले सर तेन्ना तुमचे जे वोटर्स आसा कॅथलीक वोटर्स आसा ते तुमचेर अपसेट जावंक आसा काय? सगळी थोड्या राग येताय बेजार जाल्ले पूण आतां तेणें मुगे काम चयलां ते 20 वर्सांक म्हाका 20 वर्सां मेळ्ळें 20 वर्सां काम चोयन मुगे कोण तो बेजार जाल्ले ते मुजे बगले पतयले बेजार जायन मुजे बगले संकोळ पयस गेलो ना फकत गेलो जाय एकलो दोग जाण गेले आसतले आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी मुजे बगले म्हाका दोगोण म्हाका कितें कोण कोंत्र जायन कोण गेलो नाय सगळे मुजे बारा आसले ते आज पासून आहाय. So any party had approached you? म्हाका पयले TMC अप्रोच जाल्ले 1 month back 1.5 month back मुजे बगले येयले कितले फावटी घराको येयले ते TMC जॉयन जावंक म्हाका रिजायन जावंक जालें म्हणल्यार आमगेले हांव मुगे वर्करांक सपोर्टरांक विचारतालो ते कोणाक लायक नासलोली TMC म्हणल्यार ते पयले म्हणटाले ना TMC वचनाका म्हणून ताका लागून हांवें ते तेंगे प्रपोजल रिजेक्ट केल्लो. NCP अप्रोच केल्लो म्हाका फाटल्या दिसांनी मागीर ते म्हणून नाका NCP नाका तूं इंडिपेंडंट. Story by William Rodriguez for Herald TV. The High Court of Bombay at Goa adjourned the hearing on Congress petition seeking disqualification of 10 former Congress MLAs for February 1st. The court had Goa on Wednesday that the disqualification petition against the 10 ex-Congress MLAs will not impact the prospect of these incumbent legislators during the February polls. The Bombay High Court at Goa on Wednesday agreed with the petitioners' contention that disqualification petition against the 10 ex-Congress MLAs will not impact the prospects of these incumbent legislators who are now part of the BJP during the February polls.
The division bench hearing the disqualification petition filed by the Congress President Girish Chodankar against 10 of its former MLAs said that petition outcome will have a wider impact across the country. The matter will now be heard on February 1st, along with MG petition filed against 2 of its former legislators. Chodankar had alleged and challenged that the Speaker's verdict delivered in April this year dismissing his disqualification petition against 10 former MLAs for defecting to the Bharatiya Janata Party, the BJP, in July 2019. The Goa Assembly Speaker earlier had dismissed the disqualification petition filed against 12 MLAs, the 10 of Congress and 2 of Maharashtra Gomantak Party MGP, who defected to the BJP in 2019. This is Clinton D'Souza for Herald TV. The Congress has declared it will approach High Court with evidence for a court-monitored inquiry or SIT inquiry after Goa police closed the sexual abuse inquiry against ex-BJP Minister Milind Naik. Congress alleged that case is sought to be closed by Home Minister Pramod Sawant to give a ticket to Milind Naik to contest the coming election. The case has been closed on 2 grounds. One, that the victim has refuted the allegations and the STPO has conducted a detailed inquiry. Congress questioned how come the inquiry was concluded when complainant Sankalp Amonkar had not been called by the police. The Congress has said it will approach the High Court after Goa police closed the sexual abuse inquiry against Milind Naik. It alleged that those who gave evidence were being harassed and the inquiry was concluded without examining the evidence and calling the complainant. Congress also alleged that tremendous pressure was exerted on the victim and the police. 35 दीस झाले तरी असताना ह्या केसीची कसलेच इन्व्हेस्टिगेशन जायना, कसलीच तपास जायना, कसलीच चौकशी जायना. आणि अजाबाची गोष्ट की केस क्लोज जाली अशें आमकां आयकूं येता. संकल्प आमोणकरान जे पीडित महिलेच्या संदर्भात पुराव्या सकट केस केली ती केस क्लोज जाता हे आयकून आमकां अजाप दिसता. आणि हो सगळो ड्रामा, हो सगळो ऑर्केस्ट्रा आमच्या गोंयचो होम मिनिस्टर, गृहमंत्री, गोंयचो चीफ मिनिस्टर ह्या सगळ्या ऑर्केस्ट्राचो ड्रामाचो रचयिता जावन आसा. आनी तेंचें एकूच उद्दिश्ट आसा, ह्या वासना कांडान घुसपल्लो आदलो मंत्री मुर्मुगांवचो आमदार मिलिंद नायक हेका साल्वार करपाचो आनी येणारे वेंचणुकेन तेका तिकेट दिवपाचो आनी तिकेट दिवपा डिक्लेरेशनाच्या पूर्व संदेर ही केस क्लोज जाता. काँग्रेस पार्टी म्हण ओगी रावचे ना. ही केस आमी ऑनरेबल हायकोर्टान घेवन वयतले. ऑनरेबल हायकोर्टाक एविडन्स दितले, पुरावे सादर करतले. जितले डेटा आमचे कडेन उपलब्ध आसा ते सगळे आमी कोर्टान सादर करतले आनी ऑनरेबल हायकोर्टा कडेन मागणी करतले की हायकोर्टान मॉनिटर केल्ली इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी तेणी स्थापन करची, एक SIT स्थापन करची जेचे वरवीं ही पुराय केसीची चौकशी जावची. South Goa MP Francisco Sardina has called on the CEO and his Congress party to ensure that those with criminal cases should not get party nomination for the election. He, however, said one should know the nature of the case since every case does not make one criminal. Sardina called on the police to crack down on drunken driving and road safety measures from the government. He also requested government to allow legal stand extractions. South Goa MP Francisco Sardina has supported the Election Commission directive that those with criminal cases should not get election tickets. He, however, said a case against a candidate does not make one a criminal. Election Commissioner को सांगूंक सोदता, पार्टी को सांगूंक सोदता, केसो कसली त्यो पुढे बारकेल्यो आसल्या कांय न्ही. केस घालप म्हणजे तो क्रिमिनल न्ही. He has to be convicted. पूण ती फाटल्यान गेल्या म्हणून तो कन्विक्टेड ना म्हणून जायना आमच्यान. देखून केस कोटली ती पळोवपाक जाय आनी असले मनशाक तिकेट्यो कोणेन दिवपाक जायना. कोंकणून
हो बीजेपी कितें करतलो इलेक्शन जातरीच 2 वर्सां 3 म्हयने पर्यंत हो सरकार आसलो केंद्राक आनी ते कितें करतात रोखडेच कोणाची केस आहा ती वयर काडटा पोंडिचेरी केली ते मागीर बीजेपी जॉईन जातरीच ते फोटिंगाक ते सगळे सांग जाता ते हिंगाय गुंतल्यार आपलो सरकार करपाक तेन्ना गोंयचे जनतेक गुलाम आसता काँग्रेसाक 22-23 तरी सीट दिया 22 to 23 तेन्ना बीजेपीच्यान आमगेले आमदार उरूंक जायचे ना कितल्यो एक्सिडेंट जाल्ले आसा हांव चेअरमॅन आहा साऊथ गोवा रोड सेफ्टी ते दिसा आमी एक डिसिजन घेतलोले की जे बारीक ओशीर जे भितर रोड आसात तांचे ट्रक वचप ना सिलिंडर वचप ना रोलर्स कित्याक अशें ते ओशीर आसा पयर सावंडे ट्रकाक आड्डून एक्सिडेंट जालो आमचे कुडतोरे जाले रातीचे ते पुलिसींक मारले दोगू दिसता हे फॅमिलींचे who have lost their near and dear ones आमकां म्हणून कांय न्ही दोग जाण तरणाटे काजारी कुडतोरे दोनी काजारी तेन्ना हांव पुलिसीक उलो मारता ही फुडें जे सोरो पिवन वो कितें ड्रग घेवन वो खूंय मार्गाचेर मेळटा तशे ते चलयतात ते तोबाडतोब हें बंद करपाक जाय तेन्नाच हें लोकांचें दूख जें आसा तें उणें जातलें काबार जातलें तेच बरोबर सरकाराक उलो मारता जायते पोटहोल आसात एक कडेन मारोग ओशीर आहाय ते जालेच कोणशाक तांकां येना दामोर ना सारके एक मारोग सारके पेड्डेर जाल्ले आसा एका लागून मागीर ते एवॉयड करपाक जाय म्हूण ते अशी तशी चलून हे एक्सिडेंट जायन आमचे लोक मरून गेल्ले आसा. Bureau report for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alert, please follow us on Herald on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.